Assalamu alaikum everyone. In the name of Allah, the most merciful, the most beneficent, and all the praise be to Lord. At the outset of starting today's session, I'd like to thank my Lord for granting me this opportunity to conduct today's class, and I'm really thankful to all of my lovely viewers who are enjoying my video. And here is one of my students from Junior Spoken English batch, Miss 𝐒𝐲𝐊𝐿𝐴. She has been here to help me to make this video. So I'd like to start the program by welcoming you all. We have completed, 13 sessions, and today is the session number 14th. So this is gonna be very interesting topic for you. I have written everything about the programs in our post, so you can check it up. So here I'd like to start by welcoming you all. Here is one of my students, Miss 𝐒𝐲𝐊𝐴. So I'd like to request her to introduce with the audience first. Okay, sure, sir. Assalamu alaikum warahmatullah. Dear audience, hope you're all well by the grace of Almighty Allah. I'm also fit and fine by His mercy. This is a great opportunity for me to introduce myself to all of you. For that, I would like to thank my honorable teacher to give me this chance. Now I'd like to introduce myself. This is 𝐒𝐲𝐊𝐴 in front of you. You may call me by Habiba. I am a student of class 9. I'm studying at 𝐒𝐏𝐻𝐊𝐵 College. Besides, I am a student of Primary English Academy. I come from 𝐒𝐻𝐊𝐵 Chattogram, but my native village located at Raujan. I want to be a successful doctor in my future life if Allah will wish. Because doctor is a noble profession. My favorite hobbies are reading storybooks, traveling and drawing. These works give me much pleasure, and I feel very happy when I do this work. In my spare time, I reading storybooks. My favorite colors are red, black and ultramarine. Biryani and custard are my two favorite foods, which is spicy and also sweet. That's all about myself. Thank you. Thank you very much, Miss 𝐒𝐲𝐊𝐴, for introducing with us. We have heard so many things from you right now. Now I'd like to listen something about your family. So would you like to talk something about your family now? Yes, sure, sir. Family is a group that combination with two or more than two people who are in a strong bond. Like everyone, I also have a family. I'm from a nuclear family. There are 4 members in my family. They are my parents, my younger sister, and also myself. My father, Muhammad Mansoor, is an ideal teacher. My mother, Jasmine Akhtar, is an ideal and successful housewife. My younger sister, Salma, is a student of class 6. She is studying at 𝐒𝐻𝐊𝐵 College. She also a student of Primary English Academy. The first and foremost thing about my family is we are a happy family, and we have a strong bond and sweet bond in ourselves. That's all about my family. Thank you. Thank you, 𝐒𝐲𝐊𝐴, for talking something about your family. We have heard so many things about you and about your family. In last session, your sister Salma came. Yes. In today's session, you came. That's really wonderful to see you here right now. So we'd like to start our programs. So today, I'd like to teach you the use of need, needs, needed, to plus verb 1. আজকের সেশনে আমরা needs to, needs to, needed to plus verb 1 দিয়ে কিভাবে বাক্য প্রিপেয়ার করতে হয় সেটা আজকের ক্লাস আমরা শিখব। তাহলে প্রথম আমরা need to এবং needed to দিয়ে আমরা বাক্য প্রিপেয়ার করব। আমরা বাংলা বলার সময় আমরা বলি আমার করা দরকার ছিল, আমার যাওয়া দরকার ছিল, আমার আশা দরকার ছিল, আমার শেখা দরকার ছিল। এই ধরনের বাক্যগুলো প্রিপেয়ার করার জন্য আমাদের এই লেসনগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ, এবং আমরা ক্লাসে যেভাবে পড়াই সেভাবে কিন্তু আজকে আমরা লেসনগুলি করার মাধ্যমে অডিয়েন্স এবং আমরাও চর্চা করব, সাথে যারা অডিয়েন্সরা উপভোগ করতেছেন তারাও, যারা ইংরেজি শেখার জন্য আগ্রহ আছে কিন্তু প্রতিষ্ঠানে এসে ইংরেজি শিখতে পারতেছেন না, এবং যাদের ইংরেজি শেখার জন্য বেসিক অনেক প্রবলেম আছে তাদের জন্য কিন্তু এই লেসনগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সো উইদাউট ফার্দার এডু লেটস গেট ইনটু ইট। তাহলে আমরা শুরু করতে পারি। হাবিবা, যদি বলি আমার করা দরকার, ইংরেজি কি হবে? I need to do. I need to do. You have to speak loudly and clearly because আপনি উত্তর দিচ্ছেন, so that a audience should understand your talks.
অডিয়েন্স শুড আন্ডারস্ট্যান্ড ইউর ভয়েস ক্লিয়ারলি। আপনার ভয়েস যেন অডিয়েন্সটা যথার্থভাবে শোনে, কারণ আপনি তো ইউ আর নট গোয়িং টু গেট এনি অপরচুনিটি ফর স্পিকিং বেঙ্গলি হিয়ার। ওকে, আই উইল হ্যাভ দ্য অপরচুনিটি টু স্পিক বেঙ্গলি, বাট ইউ উইল নট হ্যাভ এনি চান্স টু স্পিক বেঙ্গলি রাইট নাও। ওকে, ইন দ্য সেশন ইউ উইল নট হ্যাভ দ্য চান্স। সেশনে কিন্তু আমাদের অডিয়েন্স, আমাদের যে শিক্ষার্থীরা এসেছে, শিক্ষার্থীর কিন্তু কোনো বাংলা বলার কোনো সুযোগ নেই, নো অপরচুনিটি। ওকে, লেটস গেট ইনটু ইট। আমার করা দরকার, আই নিড টু ডু। যদি বলি আমাদের করা দরকার, উই নিড টু ডু। উই নিড টু ডু। তোমার করা দরকার, ইউ নিড টু ডু। তোমাদের করা দরকার, ইউ নিড টু ডু। আচ্ছা, থার্ড পারসন সিঙ্গুলার হি ফর মেল, তার করা দরকার, হি নিডস টু ডু। হি নিডস টু ডু। আচ্ছা, তার করা দরকার শি, শি নিডস টু ডু। তাদের করা দরকার, দে নিড টু ডু। আচ্ছা, ইহার করা দরকার, ইট নিডস টু ডু। আচ্ছা, যদি বলি হাবিবার করা দরকার, হাবিবা নিডস টু ডু। হাবিবা নিডস টু ডু। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমরা একটা বাক্য চেঞ্জ করব। যদি বলি আমার করা দরকার, আই নিড টু ডু। আই নিড টু ডু। আমার যাওয়া দরকার, আই নিড টু গো। আমার শিক্ষা দরকার, আই নিড টু লার্ন। আমার ইংরেজি বলা দরকার, আই নিড টু স্পিক ইংলিশ। আমার প্রাইমে আসা দরকার, আই নিড টু কাম টু প্রাইম। আই নিড টু কাম টু প্রাইম। আমার স্কুলে যাওয়া দরকার, আই নিড টু গো টু স্কুল। আমার সকালে তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে ওঠা দরকার, I need to wake up early in the morning. I need to get up early in the morning. I need to get up early in the morning. আমার সকালে ব্যায়াম করা দরকার, I need to take exercise in the morning. I need to take exercise in the morning. আমার সকালে 2 ঘন্টা অধ্যয়ন করা দরকার, I need to study 2 hours in the morning. I need to study for 2 hours in the morning. Again, I need to study for 2 hours in the morning. I need to study for 2 hours in the morning. আচ্ছা, আমার ঠিক সময় স্কুলে যাওয়া দরকার, I need to go to school on the time. On time. I need to go to school on time. Repeat. I need to go to school on time. Again. I need to go to school on time. I need to go to school on time. আমার ঠিক সময় স্কুলে যাওয়া উচিত। তাহলে আমাদের ঠিক সময় স্কুলে যাওয়া উচিত। We need to আমাদের ঠিক সময় স্কুলে যাওয়া দরকার। We need to go to school on time. তোমার ঠিক সময় স্কুলে যাওয়া দরকার। You need to go to school on time. আচ্ছা, তোমাদের ঠিক সময় স্কুলে যাওয়া দরকার। You need to go to school on time. আচ্ছা, তার ঠিক সময় স্কুলে যাওয়া দরকার। He needs to go to school on time. Very good. আচ্ছা, তার ঠিক সময় স্কুলে যাওয়া দরকার। She needs to go to school on time. She needs to go to school on time. তাদের ঠিক সময় স্কুলে যাওয়া দরকার। They need to go to school on time. আচ্ছা, সালমার ঠিক সময় স্কুলে যাওয়া দরকার। Salma needs to go to school on time. সালমা কিন্তু আমাদের গত সেশনে ছিল। সালমা ইজ হার সিস্টার, ওনার বোন। আচ্ছা, হাবিবার ঠিক সময় স্কুলে যাওয়া দরকার। Habiba needs to go to school on time. হাবিবা নিডস টু গো টু স্কুল অন টাইম। এখন আমরা প্রতিটি সাবজেক্ট দিয়ে আই, উই, ইউ, হি, শি, দে, ইট, প্রতিটি সাবজেক্ট দিয়ে 4টি করে বেসিক সেন্টেন্স প্যাটার্ন প্রিপেয়ার করব। দিস আর কোয়াইট ইম্পর্টেন্ট ফর স্পিকিং ইংলিশ। এগুলো ব্যতীত কিন্তু আমরা ইংরেজি বলতে পারবো না। 4টি বেসিক সেন্টেন্স প্যাটার্ন, হ্যাঁ বোধক, না বোধক, প্রশ্নবোধক, না বোধক, প্রশ্নবোধক। ওকে, কাম অন। আমার করা দরকার, I need to do. আমার যাওয়া দরকার, I need to go. আমার স্কুলে যাওয়া দরকার, I need to go to school. আমার স্কুলে যাওয়া দরকার না, I don't need to go to school. I don't need to go to school. আমার কি স্কুলে যাওয়া দরকার? Do I need to go to school? আমার কি স্কুলে যাওয়া দরকার না? Don't I need to go to school? Don't I need to go to school? এখন we দিয়ে আমরা প্র্যাকটিস করব। যদি বলি আমাদের তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে ওঠা দরকার, we need to get up early in the morning. Very good. We need to get up early in the morning. আমাদের তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে ওঠা দরকার না। We don't need to get up early in the morning. আমাদের কি তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে ওঠা দরকার? Do we need to get up early in the morning? আমাদের কি তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে ওঠা দরকার না? Don't we need to get up early in the morning? Okay, fine. You দিয়ে প্র্যাকটিস করি। তোমার ইংরেজি চর্চা করা দরকার। You need to practice English. You need to practice English. তোমার ইংরেজি চর্চা করা দরকার না। You don't need to practice English. তোমার কি ইংরেজি চর্চা করা দরকার? Do you need to practice English? তোমার কি ইংরেজি চর্চা করা দরকার না? Don't you need to practice English? Don't you need to practice English? Thank you. এখন আমরা হি দিয়ে প্র্যাকটিস করব। আচ্ছা, তার এখানে আসা দরকার। He needs to come here. Good. He needs to come here. তার এখানে আসা দরকার না। He doesn't need to come here. তার কি এখানে আসা দরকার? Does he need to come here? তার কি এখানে আসা দরকার না? Doesn't he need to come here? সে দিয়ে একটু প্র্যাকটিস করি। তার টিভি দেখা দরকার। She needs to watch TV. She needs to watch TV. তার টিভি দেখা দরকার না। She doesn't need to watch TV. She doesn't need to watch TV. তার কি টিভি দেখা দরকার? Does she need to watch TV? তার কি টিভি দেখা দরকার না? Doesn't she need to watch TV? দিয়ে প্র্যাকটিস করব। তাদের ইংরেজি চর্চা করা দরকার।
They need to practice English. They need to practice English. Repeat. They need to practice English. Again. They need to practice English. Okay. তাদের ইংরেজি চর্চা করা দরকার না। They don't need to practice English. They don't need to practice English. তাদের কি ইংরেজি চর্চা করা দরকার? Do they need to practice English? তাদের কি ইংরেজি চর্চা করা দরকার না? Don't they need to practice English? Don't they need to practice English? এখন আমরা এখন ইট দিয়ে বাক্য প্রিপেয়ার করব। ইট দিয়ে 4টি বাক্য। ইহার করা দরকার? It needs to do. ইহার করা দরকার না। It doesn't need to do. ইহার কি করা দরকার? Does it need to do? ইহার কি করা দরকার নেই? Doesn't it need to do? Doesn't it need to do? আচ্ছা যদি বলি হাবিবার করা দরকার। Habiba needs to do. হাবিবার যাওয়া দরকার না। Habiba doesn't need to go. হাবিবার কি যাওয়া দরকার? Does Habiba need to go? হাবিবার কি যাওয়া দরকার না? Doesn't Habiba need to go? Doesn't Habiba need to go? Thank you very much. Now I am going to tell you some affirmative sentences, then you have to make it negative using different subjects. Yes, Different subject ব্যবহার করে আমি কিছু affirmative sentence ওনাকে বলবো, উনি ওগুলা নেগেটিভ করবে। Okay. I need to learn English. I don't need to learn English. I don't need to learn English. I need to come to Prime. I don't need to come to Prime. I need to get up early in the morning. I don't need to get up early in the morning. I need to practice English with my friends. I don't need to practice English with my friends. I need to go to school on time. I don't need to go to school on time. We need to come to Prime. We don't need to come to Prime. You need to practice English. I don't need to practice English. He needs to come to Prime on time. He doesn't need to come to Prime on time. He needs to watch TV at evening. He doesn't need to watch TV in evening. Okay. In the evening. She needs to come to Prime. She doesn't need to come to Prime. They need to play football. They don't need to play football. Okay. It needs to do. It doesn't need to do. Salma needs to go to office. Salma doesn't need to go to his office. Habiba needs to go to school. Habiba doesn't need to go to school. Okay, now let me ask you some sentences in affirmative pattern, interrogative pattern, then you will make it negative interrogative, okay? So let me ask you some questions now. You have to make negative questions, okay? First one. Do I need to come to Prime? Don't I need to come to Prime? Do we need to go to college? Don't we need to go to college? Do you need to learn English? Don't you need to learn English? Does he need to watch TV? Doesn't he need to watch TV? Need to watch TV. Okay. Do they need to play football? Don't they need to play football? Okay. Does it need to do? Doesn't it need to do? Does Habiba need to go to school? Doesn't Habiba need to go to school? Does Salma need to learn English from Prime English Academy? Doesn't Salma need to learn English from Prime English Academy? Thank you very much for answering so many questions. Now we are going to practice yes no questions. এখন আমরা do does ব্যবহার করে বিভিন্ন সাবজেক্ট দিয়ে yes no question প্রিপেয়ার করব। ওকে, ফার্স্ট ওয়ান। তোমার কি করা দরকার? Do you need to do? Do you need to do? তোমার কি আসা দরকার? Do you need to come? হ্যাঁ, আমার আসা দরকার। Yes, I need to come. তোমার কি আসা দরকার না? Don't you need to come? Sorry. না, আমার আসা দরকার না। No, I don't need to. No, I don't need to come. তার কি যাওয়া দরকার? তার কি যাওয়া দরকার? Does he need to go? হ্যাঁ, তার যাওয়া দরকার। Yes, he needs to go. তার কি শেখা দরকার না? Doesn't he needs to learn? Doesn't he need to learn? না, তার শেখা দরকার না। No, he doesn't need to learn. আচ্ছা, তাদের কি ফুটবল খেলা দরকার? Do they need to play football? হ্যাঁ, তাদের ফুটবল খেলা দরকার। Yes, they don't. They need to play football. তাদের কি ফুটবল খেলা দরকার না? Don't they need to play football? না, তাদের ফুটবল খেলা দরকার না। No, they don't need to play football. No, they don't need to play football. তোমার কি স্কুলে যাওয়া দরকার? Do you need to go to school? হ্যাঁ, আমার স্কুলে যাওয়া দরকার। Yes, I need to go to school. তোমার কি স্কুলে যাওয়া দরকার না? Don't you need to go to school? না, আমার স্কুলে যাওয়া দরকার না। No, I don't need to go to school. তার কি স্কুলে যাওয়া দরকার? Does he need to go to school? হ্যাঁ, তার স্কুলে যাওয়া দরকার। Yes, he need to go to school. He needs to go to school. তার কি স্কুলে যাওয়া দরকার না? Don't he need to go to school? Again? Doesn't he need to go to school? Doesn't he need to go to school? না, তার স্কুলে যাওয়া দরকার না। No, he doesn't need to go to school. তাদের কি স্কুলে যাওয়া দরকার? Do they need to go to school? হ্যাঁ, তাদের স্কুলে যাওয়া দরকার। Yes, they do. They need to go to school. তাদের কি স্কুলে যাওয়া দরকার না? Don't they need to go to school? না, তাদের স্কুলে যাওয়া দরকার না। No, they don't need to go to school. No, they don't need to go to school. Okay, now we are going to practice how to make WH questions. Okay, এখন আমরা WH question কিভাবে প্রিপেয়ার করব সেটা আমরা শিখব। প্রথমে WH ওয়ার্ডগুলো আমরা রিপিট করব। Yes, sir. কি? What?
কি জন্য For what? কখন When? কোথায় Where? কেন Why? কিভাবে How? কার সাথে With whom? কোনটি Which? কারটি Whose? আচ্ছা কার কাছে To whom? কার জন্য For whom? কতক্ষণ How long? হাউ লং কতগুলো How many? কতটুকু How much? আচ্ছা কি ধরনের What kind of or what sort of or what type of? হোয়াটসঅ্যাপ কি কোথা থেকে From where? কে বা কারা Who? এখন আমি WH ওয়ার্ডগুলো একটু রিপিট করে ফরওয়ার্ড কি জন্য হোয়েন কখন হয়ার কথা ওয়াই কেন হাউ কিভাবে উইথ হুম কার সাথে হুইচ কোনটি হোয়াটস কার্ডি টু হুম কার কাছে ফর হুম কার জন্য হাউ লং কতক্ষণ হাউ মেনি কতগুলো হাউ মাচ কতটুকু হোয়াট কাইন্ড অফ কি ধরনের ফর্ম হয়ার কথা থেকে হু কে বা কারা প্রতিটি WH ওয়ার্ড দিয়ে আমরা এখন প্রশ্ন করব সালমা যদি বলি তুমি কি শিখো সরি তোমার কি শেখা দরকার Do you need to learn? ডু ইউ নিড টু Learn. লার্ন হ্যাঁ আমার শেখা দরকার Yes, I need to learn. তোমার কি শেখা দরকার What do you need to learn? আমার ইংরেজি শেখা দরকার I need to learn English. I need to learn English. English. I need to learn English. English. আচ্ছা এখন আমরা হোয়েন দিয়ে প্রতিটা WH ওয়ার্ড দিয়ে হোয়েন দিয়ে বাক্য প্রিপেয়ার করব তোমার কি আসা দরকার Do you need to come? হ্যাঁ আমার আসা দরকার Yes, I need to come. তোমার কখন আসা দরকার When do you need to come? আমার সন্ধ্যায় আসা দরকার I need to come at evening. ইভিনিং আবার বলি I need to come at evening. I need to come at evening. আচ্ছা তোমার কি ইংরেজি চর্চা করা দরকার Do you need to practice English? হ্যাঁ আমার ইংরেজি চর্চা করা দরকার Yes, I need to practice English. তোমার কোথায় ইংরেজি চর্চা করা দরকার Where do you need to practice English? আমার প্রাইমে ইংরেজি চর্চা করা দরকার I need to practice English in Prime English Academy. ইন দ্য প্রাইম অথবা এট প্রাইম Prime ইংলিশ Academy. একাডেমি তোমার কি স্কুলে যাওয়া দরকার Do you need to go to school? হ্যাঁ আমার স্কুলে যাওয়া দরকার Yes, I need to go to school. তোমার কিভাবে স্কুলে যাওয়া দরকার How do you need to go to school? go to school again How do you need to go to school? how do you need to go to school আমার হেঁটে স্কুলে যাওয়া দরকার I need to go to school on foot. I need to go to school on On foot foot. thank you very much তোমার কি ইংরেজি বলা দরকার Do you need to speak English? হ্যাঁ আমার ইংরেজি বলা দরকার Yes, I need to speak English. তোমার কার সাথে ইংরেজি বলা দরকার With whom do you need to speak English? আমার বোনের সাথে ইংরেজি বলা দরকার I need to speak English with my sibling. with my sister with my sister okay fine তোমার কি বই পড়া দরকার Do you need to read books? বুকস হ্যাঁ আমার বই পড়া দরকার Yes, I need to read books. তোমার কোন বইটি পড়া দরকার Which book do you need to read? আমার স্পোকেন ইংলিশ বইটি পড়া দরকার I need to read spoken English book. I need to read a spoken English book আচ্ছা তোমার কি ক্রয় করা দরকার Do you need to buy? হ্যাঁ আমার ক্রয় করা দরকার Yes, I need to buy. তোমার কোন মোবাইলটি ক্রয় করা দরকার Which mobile do you need to buy? আমার স্মার্টফোনটি ক্রয় করা দরকার I need to buy smartphone. গুড তোমার কি বিক্রি করা দরকার Do you need to sell? হ্যাঁ আমার বিক্রি করা দরকার Yes, I need to sell. তোমার কার মোবাইলটি বিক্রি করা দরকার Whose mobile do you need to sell? হোস মোবাইল ডু ইউ নিড টু Sell. আমার বোনের মোবাইলটা বিক্রি করা দরকার I need to sell my sister's phone. I need to sell my sister's phone my sister's mobile thank you so much okay তোমার কি ইমেল পাঠানো দরকার Do you need to send email? হ্যাঁ আমার ইমেল পাঠানো দরকার Yes, I need to send email. তোমার কার কাছে ইমেল পাঠানো দরকার To whom do you need to send email? আমার আব্বুর কাছে ইমেল পাঠানো দরকার I need to send email to my father. টু মাই ফাদার ভেরি গুড তোমার কি অপেক্ষা করা দরকার Do you need to wait? হ্যাঁ আমার অপেক্ষা করা দরকার Yes, I need to wait. তোমার কার জন্য অপেক্ষা করা দরকার For whom do you need to wait? আমার বাবার জন্য অপেক্ষা করা দরকার I need to wait for my father. I need to wait for my father Father. thank you very much যদি তোমার কি অধ্যয়ন করা দরকার Do you need to study? হ্যাঁ আমার অধ্যয়ন করা দরকার Yes, I need to study. তোমার কতক্ষণ অধ্যয়ন করা দরকার How long do you need to study? আমার 2 ঘন্টা অধ্যয়ন করা দরকার I need to study for 2 hours. I need to study for 2 hours I need to study for 2 hours তোমার কি পড়া দরকার Do you need to read? তার কি পড়া দরকার Does he need to read? হ্যাঁ তার পড়া দরকার Yes, he needs to read. he needs to read very good okay তার কতটি বই পড়া দরকার How many books does he need to read? again How many books does he need to read? once more How many books does he need to read? how many books does he need to read তার দুটি বই পড়া দরকার He needs to read 2 books. he needs to read 2 books. he needs to read 2 books. books thank you very much next আচ্ছা তোমার কি খরচ করা দরকার Yes, sir. খরচ করা spend তোমার কি খরচ করা দরকার Do you need to spend? হ্যাঁ আমার খরচ করা দরকার Yes, I need to spend. তোমার কত টাকা খরচ করা দরকার How many
how much টাকা do you need to spend? How much money বলবো অথবা how much do you need to spend? How much do you need to spend? Again, how much money do you need to spend? How much money do you need to spend? আমার 100 টাকা খরচ করা দরকার। I need to spend 100 টাকা। I need to spend 100 টাকা। আচ্ছা, তোমার কি অধ্যয়ন করা দরকার? Do you need to study? হ্যাঁ, আমার অধ্যয়ন করা দরকার। Yes, I need to study. তোমার কি ধরনের লেসন অধ্যয়ন করা দরকার? What kind of lesson do you need to study? আমার ইংরেজি লেসন অধ্যয়ন করা দরকার। I need to study English lesson. English lesson. I need to study English lesson. Very good. এখন আসেন, তোমার কি শেখা দরকার? Do you need to learn? হ্যাঁ, আমার শেখা দরকার। Yes, I need to learn. তোমার কোথা থেকে শেখা দরকার? From where do you need to learn? আমার প্রাইম থেকে শেখা দরকার। I need to learn from prime. I need to learn from prime. আচ্ছা, again, তোমার কি করা দরকার? Do you need to do? তোমার কি করা দরকার? Do you need to do? তোমার কি করা দরকার? What do you need to do? তোমার কি জন্য করা দরকার? For what do you need to do? তোমার কখন করা দরকার? When do you need to do? তোমার কোথায় করা দরকার? Where do you need to do? তোমার কেন করা দরকার? Why do you need to do? তোমার কিভাবে করা দরকার? How do you need to do? তোমার কার সাথে করা দরকার? With whom do you need to do? তোমার কার সাথে যাওয়া দরকার? With whom do you need to go? তোমার কার সাথে ইংরেজি বলা দরকার? With whom do you need to speak English? With whom do you need to speak English? ওকে, তাহলে need আমার করা দরকার, তার করা দরকার। I need to do, he needs to do. আমার শেখা দরকার, I need to learn, তার শেখা দরকার, he needs to learn. তাহলে needs to ব্যবহার আমরা শেষ করলাম। এখন needed to তে আমরা চলে যাব। তাহলে অতীতে করা দরকার ছিল। হাবিবা যদি বলি আমার করা দরকার ছিল, I needed to do. I needed to do. আমার আসা দরকার ছিল, I needed to come. আমাদের আসা দরকার ছিল, We needed to come. তোমার আসা দরকার ছিল, You needed to come. তোমাদের আসা দরকার ছিল, You needed to come. তার আসা দরকার ছিল, He needed to come. আচ্ছা, তার আসা দরকার ছিল, She needed to come. তাদের আসা দরকার ছিল, তাদের they needed to come. ইহার আসা দরকার ছিল, It needed to come. It needed to come. এখন আমরা প্রতিটি সাবজেক্ট দিয়ে 4টি করে সেন্টেন্স আমরা প্রিপেয়ার করব। আমি একটা সেন্টেন্স বললাম, আমি অ্যাফার্মেটিভ প্যাটার্ন বললে আপনাকে 4টি প্যাটার্ন বলতে হবে। ইফ আই টেল ইউ অনলি অ্যাফার্মেটিভ প্যাটার্ন, দেন ইউ হ্যাভ টু টেল 4 টাইপস অফ দি প্যাটার্নস। ওকে, হ্যাঁবোধক, নাবোধক, প্রশ্নবোধক, নাবোধক, প্রশ্নবোধক। ওকে, ফার্স্ট ওয়ান, I needed to come to prime yesterday. I needed to come to prime yesterday. I didn't need to come to prime yesterday. Did I need to come to prime yesterday? Didn't I need to come to prime yesterday? Thank you very much. We needed to learn English. We needed to learn English. We didn't need to learn English. Did we need to learn English? Didn't we need to learn English? Very good. You needed to go to school yesterday. You needed to go to school yesterday. You didn't need to go to school yesterday. Did you need to go to school yesterday? Didn't you need to go to school yesterday? Very good. He needed to learn English from prime. He needed to learn English from prime. He didn't need to learn English from prime. Did he need to learn English from prime? Didn't he need to learn English from prime? Very good. They needed to play football. They needed to play football. They didn't need to play football. Did they need to play football? Didn't they need to play football? Good. It needed to do. It needed to do. It didn't need to do. Did it need to do? Didn't it need to do? Okay. I needed to do. I didn't need to do. Did I need to do? Didn't I need to do? We need to do. We didn't need to do. Did we need to do? Didn't we need to do? You need to do. You didn't need to do. Did you need to do? Didn't you need to do? He need to do. He needed to do. He didn't need to do. Did he need to do? Didn't he need to do? She needed to do. She did not need to do. She didn't need to do. Did she need to do? Didn't she need to do? They needed to do. They didn't need to do. Did they need to do? Didn't they need to do? This is how we made 4 type of sentences. Okay? এখন আসুন। এখন আমরা এখন প্র্যাকটিস করব। আমরা কয়েকটা এক্সাম্পল দিয়ে তারপর আমরা ইয়েস নো কোশ্চেনে চলে যাব। যদি বলি আমার করা দরকার ছিল, I needed to do. আমার যাওয়া দরকার ছিল, I needed to go. আমার গতকাল স্কুলে যাওয়া দরকার ছিল, I needed to go to school yesterday. আমার গত সপ্তাহে এখানে আসা দরকার ছিল, I needed to come here last week. আবার I needed to come here last week. আমার এখান থেকে ইংরেজি শেখা দরকার ছিল, I needed to learn English from here. I needed to learn English from here. আচ্ছা, আমার গত রাত ইংরেজি চর্চা করা দরকার ছিল, I needed to practice English yesterday night. Last night. I needed to practice English last night. আচ্ছা, আমার গত মাসে ঢাকায় যাওয়ার দরকার ছিল, I needed to go to Dhaka last week. Last month. আচ্ছা, আমার গত বছর ইংরেজি শেখা দরকার ছিল, I needed to learn English last year. I needed to learn English last year. আচ্ছা, এখন আমরা ইয়েস নো কোশ্চেনে চলে যাই। আমরা হ্যাঁবোধক বাক্য প্রিপেয়ার করেছি, নাবোধক বাক্য প্রিপেয়ার করেছি, প্রশ্নবোধক, নাবোধক, প্রশ্নবোধক বাক্য প্রিপেয়ার করেছি। নাও উই আর গোইং টু প্র্যাকটিস ইয়েস নো কোশ্চেন।
যদি বলি তোমার কি করা দরকার ছিল Did you need to do? Did you need to do? Did you need to do? Again. Did you need to do? হ্যাঁ আমার করা দরকার ছিল Yes, I need to do. তোমার কি করা দরকার ছিল না Didn't you need to do? না আমার করা দরকার ছিল না No, I didn't need to do. আচ্ছা তার কি করা দরকার ছিল Did he need to do? হ্যাঁ তার করা দরকার ছিল Yes, he needed to do. তার কি করা দরকার ছিল না Didn't he need to do? না তার করা দরকার ছিল না No, he didn't need to do. তাদের কি করা দরকার ছিল Did they need to do? হ্যাঁ তাদের করা দরকার ছিল Yes, they needed to do. তাদের কি করা দরকার ছিল না Didn't they need to do? না তাদের করা দরকার ছিল না No, they didn't need to do. No, they didn't Need to do. তোমার কি গতকাল স্কুলে যাওয়া দরকার ছিল Did you need to go to school yesterday? হ্যাঁ আমার গতকাল স্কুলে যাওয়া দরকার ছিল Yes, I need to go to school yesterday. I needed to go to school yesterday তোমার কি গতকাল স্কুলে যাওয়া দরকার ছিল না Didn't you need to go to school yesterday? না আমার গতকাল স্কুলে যাওয়া দরকার ছিল না No, I didn't need to go to school yesterday. হি তার কি গতকাল স্কুলে যাওয়া দরকার ছিল Did he need to go to school yesterday? হ্যাঁ তার গতকাল স্কুলে যাওয়া দরকার ছিল Yes, he needed to go to school yesterday. তার কি গতকাল স্কুলে যাওয়া দরকার ছিল না Didn't he need to go to school yesterday? না তার গতকাল স্কুলে যাওয়া দরকার ছিল না No, he didn't need to go to school yesterday. তাদের কি গতকাল স্কুলে যাওয়া দরকার ছিল Did they need to go to school yesterday? হ্যাঁ তাদের গতকাল স্কুলে যাওয়া দরকার ছিল Yes, they needed to go to school yesterday. তাদের কি গতকাল স্কুলে যাওয়া দরকার ছিল না Didn't they need to go to school yesterday? না তাদের গতকাল স্কুলে যাওয়া দরকার ছিল না No, they didn't need to go to school yesterday. No, they didn't need to go to school yesterday. Did you need to go to school yesterday? Yes, I needed to go to school yesterday. Didn't you need to go to school yesterday? No, I didn't need to go to school yesterday. হামুদক কোশ্চেন আমরা হামুদক আনসার দিয়েছি হামুদক কোশ্চেন নামুদক আনসার হতে পারে আবার নামুদক কোশ্চেন হামুদক আনসারও হতে পারে কিন্তু আমরা বোঝার সুবিধার্থে কি করেছি হামুদক কোশ্চেন হামুদক আনসার নামুদক কোশ্চেন নামুদক আনসার করেছি আচ্ছা এখন আমরা ডাব্লিউএস কোশ্চেনগুলো একটু রিক্যাপ করে নিই সিমিলারলি আমরা নিডস এবং নিড টুতে যেভাবে ব্যবহার করেছি এখন আমরা ডাব্লিউএস কোশ্চেনগুলো এভাবে ব্যবহার করব আচ্ছা হাবিবা যদি বলি তোমার কি করা দরকার ছিল Did you need to do? তোমার কি করা দরকার ছিল What do you need to do? What did you need to do? Repeat it. What did you need to do? What did you need to do? তোমার কি জন্য যাওয়া দরকার ছিল For what did you need to go to? Go. For what did you need to go? Again. For what did you need to go? For what did you need to go? তোমার কখন আসা দরকার ছিল When did you need to come? When did you need to come? তোমার কোথায় ইংরেজি চর্চা করা দরকার ছিল From where did you need to learn? তোমার কোথায় ইংরেজি চর্চা করা দরকার ছিল Not from where, just where. When did you need to learn? Practice English. Can you repeat? Where did you need to practice? Where did you need to practice English? Again. Where did you need to practice English? তোমার কিভাবে এখানে আসা দরকার ছিল How did you come here? How did you need to come here? How did you need to come here? তোমার কার সাথে ইংরেজি শেখা দরকার ছিল With whom did you need to practice English? With whom did you need to practice English? Okay, practice English. আচ্ছা তোমার কোন বইটি পড়া দরকার ছিল Which book did you need to read? তোমার কার বইটি পড়া দরকার ছিল Whose book did you need to read? আচ্ছা তোমার কার কাছে একটি বই পাঠানো দরকার ছিল To whom did you need to send a book? To whom did you need to send a book? তোমার কার জন্য অপেক্ষা করা দরকার ছিল For whom did you need to wait? তোমার কতক্ষণ গতরাত অধ্যয়ন করা দরকার ছিল How long did you need to study last night? How long did you need to study last night? তোমার গতকাল কতটি শব্দ মুখস্থ করা দরকার ছিল How many words? How many words did you memorize? Did you need to memorize last night? Yesterday. How many words did you need to learn? Did you need to memorize yesterday? আচ্ছা তোমার কতটুকু পানি পান করা দরকার ছিল How much water did you need to drink? How much water did you need to drink? তোমার কি ধরনের উপহার ক্রয় করা দরকার ছিল What kind of gift did you need to buy? Very good. What kind of gift did you need to buy? তোমার কোথা থেকে গিফট ক্রয় করা দরকার ছিল From where did you need to buy gift? From where did you need to buy gift? এখন whoর ব্যবহারটা who symbol present tense হলে past tense না present tense who needs to do কার করা দরকার who needs to do কার করা দরকার who need to do কাদের করা দরকার আচ্ছা যদি বলি কার করা দরকার who needs to do কাদের করা দরকার who need to do কার করা দরকার ছিল who needed to do কাদের করা দরকার who needed to do যদি বলি কার করা দরকার নেই who doesn't need to do কাদের করা দরকার নেই who don't need to do কাদের করা দরকার কার করা দরকার ছিল who needed to do
কাদের করা দরকার ছিল না? Who needed to? Who did not need to do? Who did not need to do? আচ্ছা, তাহলে আমরা এখন আমি needs to needed to যে লেসনগুলো আমরা করেছি সেম লেসনের উপর আমি হাবিবাকে কিছু প্রশ্ন করব। আমরা লেসনগুলো প্রথমে বাক্য প্রিপেয়ার করি, তারপরে আমরা কি করি ইয়েস নো কোশ্চেন প্রিপেয়ার করি, তারপরে ডাব্লিউএস কোশ্চেন, এবং তারপরে লেসনটা আমরা যখন শিখে ফেলি শেখার পরে আমরা ওই লেসনের উপর কি করি কনভারসেশন করি, কথোপকথন করি। নাও হাবিবা প্লিজ let me ask you some questions in accordance today's lesson. Okay, my first question to you is, do you need to study every day? Yes, I need to study every day. How long do you need to study every day? I need to study every day for 2 to 3 hours. 3 hours. Did you need to study yesterday? Yes, I need to study yesterday. I needed to study yesterday. How long did you need to study yesterday? I needed to study yesterday for 4 hours. 4 hours. Well done. Do you need to get up early in the morning? Yes, I need to get up early in the morning. Did you need to get up early in the morning yesterday? Yes, I needed to get up early in the morning yesterday. Well, do you need to go to school every day? Yes, I need to go to school every day. Did you need to go to school yesterday? No, I didn't need to go to school yesterday. Generally, when do you need to go to school? Generally, I need to go to school for at 9 o'clock or 10 o'clock. Okay. 9:30. 9:30. Great. Okay. Okay. Do you need to take breakfast with your family? Yes, I need to take breakfast with my family. Okay. Did you need to take breakfast with your family yesterday? Yes, I needed to take breakfast with my family yesterday. Okay. Do you need to come to Prime on Friday? No. Yes, I need to come to Prime on Friday. Friday. Okay. Okay. Did you need to come to Prime last Friday? Yes, I needed to come to Prime last Friday. When do you need to come to Prime? I need to come to Prime at 9:30 a.m. Okay. When did you need to come to Prime last Friday? I needed to come to Prime last Friday at 9:30 a.m. 9:30 a.m. এইভাবে কিন্তু আমরা প্রতিটা লেসনের উপরে প্রশ্ন করতে পারি। ওকে, আমরা যে লেসনগুলো আমরা আজকে ক্লাস করতে করতে আমরা আজকে 14 নম্বর ক্লাসে এসে গিয়েছি। আমরা এক থেকে যে ক্লাসগুলো করেছি একটু করে রিক্যাপ করব, রিক্যাপ করে আমরা ক্লাস শেষ করব। হাবিবা, যদি বলি আমি করি, I do, আমি করেছিলাম, I did, আমি করব, I will do, আমি করেছি, I have done, আমি করছি, I am doing, আমি করছিলাম, I was doing, আমি করতে পারি, I can do, আমি করতে পারতাম, I could do, আমি করতে পারবো, I will be able to do, আমার করা উচিত, I should do, আমার করা উচিত ছিল, I should have done, very good, very nice, আমি করতাম, I would do, আমাকে করতে হবে, I have to do, আমাকে করতে হয়েছিল, I had to do, আমার করার কথা, I am supposed to do, আমার করার কথা ছিল, I was supposed to do, আমার করা দরকার, I need to do, আমার করা দরকার ছিল, I needed to do. Thank you so very much. Okay, now we are going to make negative sentence. Okay, আমরা এখন negative sentence prepare করব. Okay, আমি করি না, I don't do, I don't do, আমি করি নাই, I didn't do, আমি করব না, I won't do, আমি করিনি, I haven't done, I haven't done, present perfect, I haven't done, আমি করছি না, I am not do, I'm not doing, present continuous, I'm not doing, আমি করছিলাম না, past continuous, I wasn't doing, আমি করতে পারি না, I can do, আমি করতে পারতাম না, I couldn't do, আমি করতে পারবো না, I won't be able to do, আমার করা উচিত না, I shouldn't do, আমার করা উচিত ছিল না, I shouldn't have done, আমি করতাম না, I wouldn't do, আমাকে করতে হবে না, I haven't to do, I don't have to do, again, I don't have to do, আমাকে করতে হয় নাই, I didn't have to do, I didn't have to do, আমার করার কথা না, I am not supposed to do, আমার করার কথা ছিল না, I wasn't supposed to do, very good, আমার করা দরকার না, I don't need to do, আমার করা দরকার নাই, I didn't need দরকার ছিল না, I didn't need to do. তাহলে আমরা এই লেসনগুলো হচ্ছে আমি করি, I do, আমি করেছিলাম, I did, আমি করব, I will do, আমি করেছি, I have done, আমি করছি, I am doing, আমি করছিলাম, I was doing, আমি করতে পারি, I can do, আমি করতে পারতাম, I could do, আমি করতে পারবো, I will be able to do, আমার করা উচিত, I should do, আমার করা উচিত ছিল, I should have done, আমি করতাম, I would do, আমাকে করতে হবে, I have to do, আমাকে করতে হয়েছিল, I have to do, আমার করার কথা, I am supposed to do, আমার করার কথা ছিল, I was supposed to do, আমার করা দরকার, I need to do, আমার করা দরকার ছিল, I needed to do. তাহলে আমাদের এক থেকে আপনার 14 নাম্বার এপিসোডে আমরা যতগুলো লেসন করেছি সব লেসনের একটু করে আমরা রিক্যাপ করেছি। Before finishing today's class, I would like to ask her some questions about her school. I didn't ask her any question about her school, and she started with her introduction and family, and now I'd like to ask her some questions about her school. Habiba,
Can you tell me what is the name of your school, please? The name of my school is 𝐒𝐏𝐻𝐊𝐿 Girls High School and College. Okay, is that a popular school in your area? Yes, it's a very much popular school in my area. Okay, fine. Okay. Do you love to go to school? Yes, I always love to go to school. Okay. Do you enjoy your class at your school? Yes, I enjoy my class at my school. Okay, well done. How many teachers are there in your school? I think there are approximately 35 teachers in my school. Okay, I think you are a student of class 9, right? Yes, sir. Okay, fine. As a student of class 9, as a student of junior spoken English batch, do you have any partner in your school to speak in English? Yes, sir. I have some partner in my school, some friends in my school. Okay. They are Sumayya Karim Chaudhary, then Tahsina, then Nahia, etc. Thank you very much. Do you speak English with them sometimes in Yes, your school? sir. Yes, sir. That's great. When you go to school, you must try to speak English with them, Yes, and sir. you must try to make an English environment in school. If you try to make an English environment in your school, and your school students will be able to learn English, okay? Yes, sir. And they will, motivate seeing you. So I think it is a great opportunity for you to Yes, make sir. an English environment at your school. And thank you, Miss Habiba, for being with me. That is a really wonderful session with you here right now. So I'd like to finish here today's live session. Thank you once again, Miss Habiba, for joining with me. And thank you all of my lovely viewers for enjoying our session. May Allah bless all of you. Allah Hafiz. Assalamu alaikum wa rahmatullah.